Salaamaaleykum waa communauté bi yëpp dama leen bëggoon a ñaan yéen ñëpp vers quelque chose man maa ngi tudd Aïcha Ba di yaayu Ibrahima Seck le 25 mai bii di ñëw gannaaw suba la waroon am 15 ans daaw bi mu tabaskee ba pare lañ ko rey le lendemain. Saying hello to everyone. Just wanted to try to translate in the English language. Hopefully, we'll do as she's sending the message, inshallah. First of all, she introduced herself by the name Aisha, and she is the mother of Ibrahim, who was stabbed to death just last year around the Eid celebration. Ibrahima bu doon dund gannaaw suba la waroon a am 15 ans. If Ibrahima was alive, day after tomorrow is going to be 15 years for him. ñoo ko rey. Please, voice is down, please. Thank you. ñoo ko rey le 8 juin tabaski ba ci suba si. 8th of June, that is the next day after the Eid prayers, that's the day he was killed. Les derniers mots de Ibrahima ma bëgg ko ñëpp répété ko I don't want to die. I don't want to die. Please, every people repeat. I don't want to die. 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 moom mooy dernier mot yi Ibrahima wax. This was his last words before he passed away. I don't want to die. This is why he's asking us to repeat it together with her. Ibrahima dañ ko doon bully pendant 2 ans. He was under bullying from friends for 2 years. Best friend am very close moo dem dugg ci gang di ko bully. Best friend of him was in a gang, doing all what they were doing through that gang, bullying him for 2 years. dama bëgg ngeen surveiller seen doom yi. He is appealing to us to look after our children, to take care of them very well. xale yi duñu wax. Children don't talk. comme ni ko kii waxee sànq ñoom boo waxee sa yaay dañ naan snitch nga. Just as the lady who was speaking few minutes ago, whenever you tell your children, your parents about snitch. Okay, whenever something has happened, if you talk to your parents, you know what they normally say, they are snitch. Ibrahima xaritam bi ko doon dundal sama kër la doon lekkee fa la doon naane fa la doon def yëpp saa yi ñëwaan kër ga parce que bu ñëwee rek day dugg nuyoo auntie I want to eat something. The friend who was bullying Ibrahim was someone who was with Ibrahim all the time, coming to her home, eating there, drinking there. Whenever he needs something to eat, he would come there and they were having good times together by her. Last birthday parce que Ibrahima bëggul woon affaire fête moom birthday yam toujours day dem cinéma après dem resto ak xaritam yi. The last birthday celebration for Ibrahim, normally Ibrahim is not somebody who likes to be partying, that huge birthday making. He normally goes to cinemas, in such kind of things. donc bi ñu demee kooku noonu man maay fay maay yóbbu restaurant. He is the one who normally take care of when they wanted to go to a restaurant and pay for it. dama toog lu yàgg gisatuma xale bi. It has taken a long time. After being in the restaurant, she didn't see him. ma ne Ibrahima ana diw. He asked Ibrahim, where is that friend? aw ma droit wax turam xam naa turam mais aw ma droit wax turam. He knows the name of the friend, but he is not allowed to voice out the name wherever he is talking about it. donc bi mu ñëwee Ibrahima mu ne ma yaay kooku dafa bokk ci ay gang léegi day toog yàmbaa di naan moo tax àndatuma ak moom. For that being, after asking that question, Ibrahim responds to her that friend who was normally coming to her house and being the one bullying him,
Ibrahim responded, he's someone out of the gang and drinks, and then smoke weed. ma ne ko ah vraiment je suis très fière de toi kii na dama am naa fierté ci yow ça veut dire que xam nga ci suñu culture ndax man dama nekk yaay boo xam ne damay waxtaan ak toujours samay doom dama naan ne ñun ay jullit lañu ñun sénégalais lañu lii mooy suñu culture waroo def li waroo def laa kon boo gisee moom muy ànd nit muy def lu bon mu bàyyi ko kon li ma koy wax toujours si noppam dégg na ko. And then her response to Ibrahim, as Ibrahim mentions what the life of that friend is, that's why he stopped moving with him. Then he responds to Ibrahim, I'm happy with what you did because this is not our culture. Normally, all these things that you mentioned that the friend is doing, we don't do it and we will not be happy to see you doing it because it's not part of our culture. And then that's how she addressed Ibrahim. Yes. parce que ki ko doon bulli ñoo bokkoon classe year 3 ba year 6. The brother or the friend bullying Ibrahim was together with Ibrahim in the same class, year 3 to year 6. ndeke ñoom bullying bi ci duusi foofu ci école school bi la commencé. The bullying begins in the school, in the toilet. donc saa yi ñëwee parfois mu ñëw jeget bi réer léeg-léeg dàll yi du ñëw jëy bi laay liggéey damay jënd toujours dàll maal bu ma ko laajee mu ne ma dafa doon football mu réer. Whenever, mostly when Ibrahim comes from school, there will be something missing. For example, jackets, shoes, things like that, and he always keep on buying those things for him, being Lucera, things that are expensive. donc ba benn bis man dama liggéey police woo sama jëkkër woo ma mu ne ma police mi ngi lay woo ma rappelé ci numéro bi ma laajte police lan la mu ne ma dama la soxla il faut que émergence la il faut que ma ñibbi kër ga. There was a day she was at work and her husband called her and then told her that the police are asking for you, and then she called the same number again, to respond. bi ma demee ñibbi ma tàggoo liggéeykaay ma yegg bi police ne ma Ibrahima dafa am ku mu doon xeexal ci buntu swimming bi mooy uskul xam nga dafay yóbbu xale swimming bàyyi leen foofu bu ñu paree ñu ñëw dëlsi leen lu dangereux noonu. Okay. From there, then she decided to go back home from work, and when she arrived, the information they gave her is that Ibrahim was fighting beside a pool at the school. No, swimming, school swimming. Okay, the school took them to a swimming, and at that swimming pool, that's where they got these fights. léegi bi xale yi pare noonu dañ taxaw si buntu kii bi swimming bi di xaar boosu school bi pour ñu ñibbi. As they were ready on their journey, the children were just standing just beside the pool, waiting for the bus to come to leave. si la ko xale bu jigéen bi fekk foofu bëgg wax ak Ibrahima boobu fekk na ne xarit bi wan na ko Ibrahima mu wax ak moom Ibrahima nangu wax ak moom mu soxla Ibrahima. kooku jigéen la. jigéen la waa seen jiif bi jiifu gang bi jigéen la. Okay, the leader of that gang is a lady. The friend of Ibrahim already identified Ibrahim to that lady, and the lady comes to Ibrahim talking, but Ibrahim didn't respond at that spot of waiting for the bus to leave the swimming pool. mais man boobu xaw ma woon gang la bi ma police ne jigéen la xeexal rek man dama teg ci nopp Ibrahima man ko góor du xeexal jigéen après police mu ne ma déedéet. She didn't know that that lady is part of the gang or is leading the gang. As they were saying Ibrahim was fighting with the lady, she started holding the ears of Ibrahim, talking, and the police said, no, you don't have to do that, because she is not knowing that that lady is part of the gang, neither to be a leader. She didn't know, because, as we all know, ladies should be respected, not to be beaten. That's why she was acting like that. ndax lu tax ñun ça fait presque 5 ans 6 ans lañ ci ne ñun Belgique lañ nekkoon te ñun xamuñu yooyu Belgique loolu amu fa. Yes. xaw ma woon luy gàll. Because for them, they have been here for 6 years now. By then, they were living in Belgium, and they didn't know something like that as a gang. They haven't come across that kind of a life, or to know information. ci ko après am na quelque temps Ibrahima ñëw loxo bi yëpp xotteeku fii. bi ma ñëwee ma laaj ko mu ne ma verre moo dagg loxo bi man ma yóbbu ko hôpital ñu ñëw ko. After that issue, a time comes again, Ibrahim came home with the hands being
caught by something and bleeding. They asked, and then Ibrahim says that it was okay. It was the glasses that broke on him and then get wounded. So he took him to hospital to get treatment. ñu tegaat ci 2 weeks Ibrahima jóge school ñu fekk ko ci boos bi dóor ko toj kanam gi yëpp dëbb téléphone. Again, 2 weeks later, after that cut from the hand, it happened again in a box whereby he was beaten over the face. His telephone was also broken very severely, and then he has to be taken to hospital again. Yeah. bi ma ñëwee après ma woo police wax leen ko bi ma laajee Ibrahima mu ne moom dafa fall down ci boos bi. He called the police again after that issue has been done, taken care to the hospital and all. He called the police to explain to them what has happened. What Ibrahim said, I fell on the bus and they get wounded or what. léegi ma jël téléphone bi yóbbu ko Vodafone comme dafa amoon assurance. Vodafone ne ma téléphone bi tojul de dañ ko dëpp. He took the phone to Vodafone to be able to request a computer, how to call it, to renew because maybe it has been installed, something like that. But they understand that this is not something normal. It has been, beaten very severely to break it. So that's it. This is what the Vodafone responded with. si laa ñëw ma taaj leen ñoom moom Ibrahima magam ay seex lañu. ñi ngi am boobu ñoom ñi ngi am 15 ans ma ne de lan moo xew benn seex bi def ne ma maman du dëgg fall down gang bi 10 people ñoo ko fekk ci boos bi ñu ko doon dóor. And then he organized association with the children, Ibrahim and his elders. The elders are twins, and this court tried to find out what was going on, what has gone wrong, and then one of the twins responds, this is the reason. There are 10 people who are gangs in the bus, those are the people who attack the brother and then do this to him. So that's the truth. Police deful dara. Police have done nothing onto that. 23 ci lañ teg record police every week bu ma gan bi day ñëw bu jigi ñoom ragalatuñ dañ doon ñëw ba ci kër gi. Man loolu ci 23 bi report laa wax damay woo police record damay woo police du may jox clamaire. Okay. Okay. The report that he has made in between during that period of understanding what is going on or noticing what is going on has been 23 reports, has been given to the police, notes have been taken down, but nothing has happened on the side of the police. And at the end, the gangs, they were not afraid at the end. They come up to their residence, in and out anyway. He took Ibrahim from the school he was previously attended to another school. He moved from their previous place to another place, residence changing. After 6 months of moving, it was calm. benn seex bi ñu dañ toog ci saal bi rek benn seex bi dafa daw comme dafa am lu ko doon daw mu yegg si dafa daw rek daanu suñu kaw ma ne ko lan la mu ne gang bi moo ko topp ak paaka ba si kër. Yeah, after 6 months, a day came whereby one of the twins ran towards home and then fell down, and they asked him, or he asked him, what is wrong, and then he was complaining that, it was the gangs who were following him. ñu reportaat ko ma woo police report après police ne ma ñu toog 2-3 days police ñëw fa ne man léegi ñoom alaawatul ñuy leaving Manchester ñoom gang bi da jàpp nañ leen yóbbu nañ leen mënatuñu ñëw biir Manchester. That information was given to the police, and the police came. The information they gave them is that gangs, they are already in control and they are not allowed to live in Manchester area. ma teg ci ma dem liggéey 2 days ak ñaari fan après xale yi di wàcc école xam nga man sama kër dafa xaw a def cercle nii bi xale yi di wàcc jóge ci bus bi di ñëw nii rek ñu gis seen ciifu gang bi ak kenn bi bokk ci ñi rey Ibrahima ñuy génn sama koñu kër te dëkkuñu ko. So 2 days later he went to work and then came back. One of the twins saw the leader of the gang, that the lady, and some others with her
coming out from their area. After the police have been saying that they are not allowed to come into that way in the Manchester area, but they came after 2 days, seeing them. bi ma xale wooyu ma ne leen continuer leen ba sa góor stop bis bi ngeen wàcc man maa ngi wiiri jëli leen man ma wiiri dem jëli leen. Meaning they were in the bus, so because he said the area they are living is a kind of a round-up area. So that the time that they saw before coming out of the bus, and then when they informed the mom that they saw those guns coming from their area, he told them to go to the next stop to get off, and then see it also coming back. On the way coming. Ma woowaat police mu ne ma duñ ko ñëwaat mu ne ma amul mais am naa preuve yëpp ba léegi sama téléphone ndax xale yi dañ leen photo ñu yónnee ma ko pour ma garder preuve ma woo police ma ne leen yéen a ma ne woon ñii alaawul ñu ñëw Manchester mais waxuma la Manchester mais fii ma toxu nan lañ def ba xam sama kër ba ñëw ba fii. He called the police and informed the matter, and the police were trying to deny, but he told them, I have the proof. Because the kids, as soon as they saw them, they just take a picture and they have it with them. The police came and they were denying it's not possible, but they saw them the evidence and they know this is the truth. dama tenk naa sama shift night shift laa doon def mujj gi may liggéey half shift comme ça bu ma xëyee ma yóbbu leen école kenn Ibrahima moom dañ ci bëggoon taxi moo koy yóbbu go en back mais ñun ñoo leen di yóbbu comme sama jëkkër 2 o'clock lay pare da leen di pick école ànd ak ñoom. So at the end, she changed her work, working in the night instead of the day, to be able to have more time with the kids during the day. Ibrahim normally uses taxi to go from home to school and back, but the other 2 boys, they have been helped by their father to go to school. amul taxaw bu bàyyi ñu toogaat presque ci 3 months avant ñu koy rey every week dañuy ñëw ci kër ga. And still that doesn't make any changes. They are still coming to the area, and that is 3 months before, after that issue, 3 months before they killed Ibrahim, they were coming to the area almost every day. You don't get them, almost every day. dama benn bi ñu ñëwee fekk ma fa police sax laa gisee ñoom dañu doon filmé am na boo xam ne ñoom ñi ngi taxaw si buntu kër bi nii yore paaka ci sama gàddal paaka mbedd bi dem ba ngay dugg sama kër dafa am cour après mu amaat beneen porte mooy sama kër dañu dugg ba ci biir kër yor paaka naan sama jëkkër daf leen seet xale dañu seet yuuxu sama jëkkër génn dañ bunt taxaw di dugg xale yi sama seet yi nekk kaw ñoom ñeent ñu taxaw yore ay paaka di yuuxu naan xale yi nit wàcc leen. That was the day, as they came closer, as he explained, it seems like that day it was the police taking some videos in it. No. Okay, the guns themselves, they were taking some videos, and they came closer to them. He was trying to explain, that where they live, it is 2 ways, but the other way around, her husband was there, and as he saw them, he then closed the door, but the kids, they were upstairs, and the guns were standing down with knives, talking to them, telling them, you are snitch. Même chose, nous au police dara. Call the police and still nothing changes, it's still the same. ci laa dem si sama patron ma ne ko na ma dimbali pour ma move Rochdale parce que expliqué ko problème bi sama patron li jël ci yëpp waa housing Rochdale laaj ma paper leer pour police daal di ne pour wax ni xale yi dañ leen di bullying 2 months ma fighting aw ma papier. And then she went back to work to discuss with her boss to be able to help her to move to Rochdale. And as she was in that process, they request from her to be able to bring a document that will show that it had to do with bullying her children so that they can help her to get moved to Rochdale. And that was also for 2 months process and nothing comes out of it. Social worker yi ñi liggéey ci commune bi amul lu ñu deful ki yor police ki yor dossier bi bañ nangu ñu jox leen. Yeah, the social and all necessary people who are able to work on that matter have been working on it, but they didn't issue any document that could help her to move out of that place she was. 2 weeks ak man am na ci boo xam ne man yooyu yëpp bi travail bi code bi amee laa gis code vidéo yu bëri yu doon filmé suñu kër yoo xam ne parce que ñoom bu ñu ñëwee dañuy taxaw ci yor seen téléphone bi leen police jàppee si la ñu xool ci seen téléphone yi
si lañ gis vidéo yoo xam ne sama viwu kër dara ëmp leen ci dañ daan ñëw taxaw ci buntu kër bi di ñu filmé man bu may liggéey dañ may filmé bu may génn dañ may filmé every time. So meaning, there has been lots of information that has been thrown out just after the issue has happened. Ibrahim was killed and things like that. They went to court. That's the time that they saw that people in the neighborhood had been taking videos. So videos have been recorded, which was a clear information about what was happening. See going in and out, the children, everybody is going in and out, whether to school or to work. They have all information in it. Meaning, I would say, if the police has been taking more action deeply into to look to search in those areas or look for information, they could get it, but hasn't been done. ba ci veille tabaski bi Ibrahima nekk ko woon sama sistaloo foofu lañ tabaskee man ma bàyyi ko foofu man ma ñibbisi. During that Eid prayers, they haven't done it in their own home, instead to her sister. That's where they did the Eid celebration, and she came back and left Ibrahim there. Ibrahima mi ngi ñibbisi ci samedi bi. Ibrahim came in a day which was Saturday, after the Eid. Mais man dama liggéeyi woon maa ngi jeexal liggéey ay half 6 le temps que ma yegg ci kër gi ay 8 o'clock yooyu. He went to work and finished his work at 6. Before reaching home, it is 8. bi ma yegsee noonu dama ñëw rek fëgg sama tànk dafa metti Ibrahima moo ma ubbil man Ibrahima sama tànk day metti mu jël sama sakkadoo bi man ma yéeg xooluma nag ci saal bi. As she came home from work, entered and then knocked the door. Ibrahim is the very one who opened the door for her, and she was saying, "I'm tired." Ibrahim took the bag from her, and then he went off, even not checking what is in the living room. Wallahi al-azim, jour boobu bi ma yéegee ci kaw ma sangu ba pare Ibrahima moo ma maaseel sama tànk bi defal ma buyot andil ma plaatu reer bi sama kaw lal. She is swearing that at that day, as she came from work, Ibrahim took the bag, she went up, take shower, and then Ibrahim is the one who came up again, bring food for her, and was helping her with her food just to give some massage, to get relaxed after coming from work. Nekke boobu benn xaritam mi ngi fa man xaw ma si dara foofu la fanaan. By then there was a friend there in the living room or in the house or flat, whatever it is, but she didn't know. She just came in, go up without even noticing that. ci suba si noonu mooy Sunday jour bi muy gaañu. The next day, which is a Sunday, the day that he was killed. dafa am ku bëgg sama parenteer sama doomu njëkk bi dama tata am na ku lay seet sa xarit ma ne ko jour julli sama xarit dama seet fajar gi ma génn taxaw ci parenteer bi ma yërndu ma gis ku jigéen mais kooku xaw ma ko ma ubbi parenteer bi ma ne ko koy seet mu ne ma Freedom doomam bi. That day, someone knocked the door, and I think it's a daughter-in-law or son-in-law, from the husband, came to her and said, "Someone is knocking the door." And as she responded, the person was saying that she is looking for freedom. ma ne ko yow nan nga depuis kañ nga ko gis mu ne démb ci guddi ma ne ko naa démb ci guddi ba heure bii ngay wër sa doom 11:30 lii kii xale boo ko gisul woo nga police mu ne ma déedéet ma daal di dugg ci kër dama tourné waat ci kaw gisuma leen ci seen néeg ma wàcc dugg ci salle bi ma fekk leen ñu ngi tëdd ci canapé yi ku nekk yaa ngi yor muy seen affaire yooyu ngi playé ku nekk ñoom ñett Ibrahima mi ngi tëdd nii xaritam bi mi ngi tëdd nii benn seex ci benn canapé ñu yor play yi nii di nelaw. Okay. And then, as that question was asked by the lady who came, she responded to the lady, "You didn't see your child? No. Since yesterday, no. You didn't report to the police? No." And then that's the time she went inside to check if that Freedom is there really. And Freedom is a boy. So she checked up in the rooms, no one is there, down to the floor, and then she found them there, playing their games, Ibrahim and him. ma wax yaayam ne ko ñu ngi nelaw demal ba ci kanam fekk ñu yeewu nga ñëw jël si leen. And then she responded to the mom that they are sleeping, you can go till later and come back. Après si laa toog ñoom ma yee leen ñoom ñu jóg sangu ndekki man ma nekk ci kaw di préparé pour wàcc togg rek Ibrahima daw yéeg ci kaw ne ma mooy police ñëw na ci kër gi ma ne ko police ma wàcc si laa wàcc ci suuf. And later
she came down, waked them up, Elena. Yeah. And then went back again, So for a while, Ibrahim went up again and called her mom, telling her that the police are down, and then she came down. bi ma ñëwee ma laajte police lan moo xew mu ne ma dara ma ne ko dara la kay nga dugg sama kër ñii ñëpp ay minor lañu danga ma war a laaj balaa ngay dugg di wax ak xale yi mu ne freedom lay waxal ma ne ko mais ci sama responsabilité la nekk yaayam ci man la ko bàyyi kon balaa ngay wax ak xale yi dangay may laaj ba pare mu ne ma dara la ndax bu dul woon dara police du fi ñëw xam nga. So and then she came down. The police was already in. He came down and asked the police, what is the problem? The police said, there is no problem. He said, of course, there is a problem. If you came to my home, freedom is here. Now he is under my responsibility. So for that being the case, you have to talk to me before anything. And the police responded, of course there is something. If you see something, there is something. Donc police nangu ma wax dara après mu ne ma ndax freedom mën na xaar yaayam foofu ba mu jël si ko ma ne ko waaw amul problème. And the police then respond, can freedom wait here for her mom to come instead of going? And then he responds, yes, he can wait for her. He can wait for his mom. Après police daal di dem ma ne Ibrahima comme yow sa copain yi yéen a nekkoon ci salle bi yow yaay nettoyé salle bi moom moo hoover defar foofu yëpp yéeg dem sangu ji daal di yéeg sangu sol non bu bees sax moo ko jëndal moom la sol sax mu wàcc dugg ci waañ bi. And then the police went to leave them there, and then he talked to Ibrahim after giving them breakfast, told Ibrahim, you are the one who's supposed to clean the room, because freedom is a friend. Now clean the room, and then that's what Ibrahim did. Later on, put on his new clothes, Gaijena. Non dama ko ne moom mu nettoyé ba mu set ba pare. Waaw nettoyé ba pare dafa yére dañ génn. mu ñëw génnul dafa ñëw taxaw di wax ak man ci waañ bi. Okay, after doing all that, what he was instructed by cleaning, he changed out his clothes and then talked to mom again. He went to mom and they were discussing. mi ngi ñëw fekk ma maa ngi togg jour boobu maa fay mu ne ma moom mi looy togg ma ne ko maa fay muy fecc ma ne ko ni nga ñàkkee jom na nga fexe ba booy takk jabar nag ma àndal kuy togg ku mën togg. mu ne ma may ma parfum ma dugal sama loxo ci sac bi jox ko parfum bi mu parfumé wu. Yeah, after taking shower, having his nice clothes, new, he then went to mom again, found mom in the kitchen cooking something like domada, and then he asked her mom, what are you cooking? She responded, domada, and then she was dancing. Mom said, why are you dancing like this? Making fun with him, and then she told him, make sure when you're having a wife, married a wife, let it be someone who can cook for me, And then Ibrahim says, can I please have a perfume? She did, take a perfume out from her bag, give it to Ibrahim, and then he sprayed himself. Après si la ma wax ne ma fekk moom la ak seex yi ak seen benn xarit ba tudd Quinton kooku day ñëw every week sama kër lay nekk mais sama jëkkër dafa def ay règles bu ñëwee ba dimanche 4 heures jotee day ñibbi. mu wax ko mu ñibbee léegi ñoom ñuy dem ñu ne dañuy gunge Quinton pour ñu dem ñibbi ñu demaale fi ñuy footballé xam nga boo génnee sama kër rek parc bi mais man dama won ginnaaw parc bi nii mais bu doon parc bi dama ko won kanam sama bunt après parc bi nga jëm mais man sama bunt beneen côté bi la ubbi mu ne ñu ne ñoom dañuy dem parc ba ma ne ko Ibrahima sa gars yi loolu wóor na di mu ne ma tey dafa croyant amul kenn tey Sunday la en plus it la kenn du génn ñëpp a ngi seen kër yi moom day dem play tuuti football rek bi après mu ñëwaat. Ok bu mu doon génn moom Ibrahima ak xarit bi fa nekkoon freedom moom freedom a ànd ak. non moom freedom moom dafa doon xaar yaayam demul. Ibrahima moo dem Twin yi ak kii. Quinton xaritam bi. Okay. Right. And after that moment, of having a spray, there was a friend also called Quinton, who normally comes to them very often, but the husband has rules and regulations at home. When Quinton comes there during the weekend, Sunday in the afternoon or evening, has to go home. So they decided, Ibrahim and the twins decided to convey that Quinton to go home, just to have a small walk with him.
And then, but that brother, that freedom, who's supposed to wait for the mother is already inside, didn't go out because he's what they spoke. And they went, because he is saying, explaining the area that he is living, is like the park behind them. And I think that's where the front gate is, huh? St. Patrick, yeah. So this is how they go out, yeah. bi ñuy génn rek la sama rakk bu góor woo ma téléphone bi ma baalu ak. And before, I just missed a point because when the kids were going out, he did advise, ask Ibrahim, you are going out. What about those people who are the gang people, What do you think about them? And Ibrahim was saying, it's very quiet now, these days. So don't worry much. And they went out. But then there comes a call again from Kalaw Kanmola over there. DJ Galu. Non, sama mag bu góor moomu sama rakk bu góor topp ci ma moo doon baalu ak. Okay. His younger brother called him at the same time, seeking forgiveness from her, I think because of the heat, I would say. Yeah. looloo tax ma wax leen. That's why she's saying. 10 minutes diggante bi Ibrahima génnee. ak bi seet bi di ñëw naan ma moom bi stop nañu Ibrahima. That's why she's saying, in between the time that Ibrahim and the twins went out to convey quantum, that is around about 10 minutes, and they came back, the twins, telling her that Ibrahim was stopped. Parce que ñoom lu ñu expliqué te ñun loolu la ñu gis tamit ci trial bi. Because of what they explained, and this is what they also witnessed at the trial. Gis nañu CCTV télévision TV yëpp. They have seen the CCTV, the record that has been made. bi ñoom Ibrahima génnee ndeke ñoom gang bi police di ñëw sama kër ñoom ndeke ñi ngi sama koñ di around ñi ngi wër sama koñ bi rek police gis na ni gang baa ngi sama koñ. As the police came home, they already noticed that the gangs, they are around, walking around within the area. They have seen that already. That's why they came home to look for them if they are okay. But they didn't want to give information. That means they don't want to frighten them. But they already know what is going on. Ibrahima ñoom ndeke Ibrahima daf leen ñoom avant xaritam bi gang bi kooku yegg seegul woon mais kooku moom moo xam ñoom ñoo xam sama doom dafa romb xale yi dañu romb di dox ñoom ñu ngi yor. na ngeen déglu waaw. mooy vélo yooyu électrique la tudd xaw ma. scooter. waaw te mu plan nii rek. waaw dañ koy gis ci bi man ci CCTV laa ko gis ku ci nekk ñoom gan bi ku nekk boobu nga yor ñuy def around nii ci wetu xale di wër xale yi mais xale yi ñoom faalewuñ leen ñoom ñu di dox ñu continuer leen di fàggale dañu jékki ba siyaat rek ki jam Ibrahima daal di dóor li kii so Clinton kanam Clinton song ko ñoom ñaar ñuy dee léegi bi leen séparé mu daal di retourné waat ci tali bi parce que dafa am tali bi pour boo leen gisee vidéo yi dañuy gis ñaari tali la nii mais ci diggante bi dafa am fu nit ñi taxaw ci la nekkee ci rey Ibrahima moom mi ngi taxaw foofu ñoom ñi ngi taxaw foofu moom bi mu paree ci Ibrahima noonu rek xaritu Ibrahima bi si la yegg si daal di joxe Ibrahima ne ko daal di wax ki yor paak xaritam bi bandi ne ko yoo daal di joxe Ibrahima bi mu ne yoo joxe Ibrahima rek da ngay dégg mu naan kooku give me the thing après kooku génne paaka bi jox ko rek mu daw ut Ibrahima fi muy daw di traversé rek ci la daanu mu jam ko. waaye Quantum la jot a doon. keneen laalu Ibrahima keneen ki la. ndax moom xamul woon kan la ci Clinton la doon. waaw Clinton waaw. On the way as they were going out, Ibrahim, the twins and Clinton, and the gang people, they were using scooters, surrounding them round and round and round and round. And suddenly they take an action towards them. And first of all, the young man called Quantum was knocked on the face. And from there, a signal has been given from one of the gang members pointing Ibrahim and saying also, the one who knocked, Quantum, was saying, give me the thing, since they saw him, Ibrahim. And that's the time he started following Ibrahim, already having this knife.
As Ibrahim was running away, then fell down. The guy met him there, then stabbed him. ni mu jamee Ibrahima ba pare Ibrahima dafa jóg daf ko jam boo seetaanee vidéo bi sax da ngay tiit parce que bi muy yegg si di jam Ibrahima la beneen seex bi di yegg pour di ko bëmax pour mu bañ ko jam rek kooku bi muy tourné paaka bi sax si la daggaale tubayu benn seex bi nii. He's saying that if you look at the video, it looks so, should I say, traumatized or, yeah, not easy to look. Anyway, as Ibrahim was stabbed, and by the time the man was just coming up again, one of the twins also arrived at the scene to help the man, to be able to put the guy away from Ibrahim. And then he moved the knife again in another way around, you know. But luckily, it was only the trouser that the knife caught at that moment. Ibrahim was running. I want help, I don't want to die. You know, after the stabbing, Ibrahim wake up running and then crying or shouting, saying, I need help, I don't want to die. Si la daw ba am 200 mètres am na ñu koy seetaan dimbali wuñ ko mu daw ba 200 mètres après nga jàdd la dal si kër famille bu baax ay anglais lañu ñu baax. On the way running almost about 200 meters, and he couldn't get help from none between the 200 meters. He landed in a family. He said it's a wonderful family. They are English people. Family muy Mary and Jim. In the family, name of those there are Mary and Jim. Toujours damay ñaan yàlla que Ibrahima dalul ci loxo ñu bon mi ngi génn àdduna ci loxo ñu baax famille bu baax. He always gives thanks to God that as that was happening, at the end Ibrahim was falling or ending up, you know, was in the hands of a wonderful family, you know, and he was so pleased with that it ends in the hands of good people. ñoom bi mu yegsee noonu rek dafa ñëw rek dugg fëgg bunt bi ñooñu ubbi rek mu ne leen dañ ko jox dañ ko dimbali ñu daan seen kaw ñoo ngi jëw seen ñu bëgg a wax ak moom fi muy waxee moom ñi ko jam noonu gang bi fekk topp nañ ko ba foofu mu daal di tourné ne leen diw ak diw ak diw moom Ibrahima avant muy gaañu moo joxe turu ñooñu mu ne leen diw moo ma jam diw moo wax lii diw moo def liñ expliqué ñu mu waxee loolu ba pare rek doomu borom kër bi dàq leen ñoom ñu daw après si lañ gis ni ci yére bi yëpp lañ ko wàccee di ko defal première secours yi mari téye loxo bi Mary di téye loxo bi Mary na ko Ibrahima du yow ki la il faut que nga fighté nee na mu def lu nekk hôpital def nañ lu ñu mën sur le place lañ ko opéré mais jam-jam bi même kii bi wax na ko nee na amul woon Ibrahima amul woon benn chance pour dund même bu urgence nekkoon foofu ci wetam du woon benn amul woon chance pour dund. dañoo man dama ne dañ ko constaté foofu rek ndax defe naa ku ñu jam 16h45 opéré le sur place hélicoptère yóbbu la man bi may nekk bi ma police di yóbbu maa ngi dégg ñu naan am na fuus mais comme ni médecin légiste bi wax nee na Ibrahima fight na bëggul woon dem parce que même bi muy gëmm bëtam mi ngi wax mère bi mu naan ay doom want to die bëgguma dee bàyyi sama yaay sama parents yi kooku téye loxoom ne ko Ibrahima xool ma xuppil sa bët yi xoolal sa bët yi mais nee nañ après hélicoptère bi yóbbu ko mais c'était fini. Yeah, at that moment, as he was running and reached that family, knocked the door, they opened the door, and that's the time he told them that I was stabbed, you know, and then fall on them. So they take care of him at that moment. They try to give first aid at the moment, but no success. But within that period, that moment, the gang people arrived. And Ibrahim, at that moment, he was a bit conscious, and then he was pointing to them, calling their names. And one of the children of that family, that Mary and Jim, is it? Huh? Jim and Mary. Yeah, Jim and Mary. So the son sent them away, and they keep on that first aid, but it didn't make any impact.
And the helicopter also was there. They have done their best. Ibrahim also has been fighting very well, not to be able to tackle the situation, but it was not possible, And that's how they took him to the hospital, but end up passing away. Ibrahima, police du man maa ko wax, police moo ko wax. He didn't say what he wants to say now. It's the police who says it. Du man maa ko wax, procureur moom moo def enquête sunu téléphone xale yi ndax bi mu gaañoo dañ jël téléphone yi jeu yi lépp lu xale yi doon yor doon ko utiliser dañ ko yóbbu. What he wants to say now is not, he is not the one who said it. The police said it because the information has been captured through the telephones or mobile storage that has been with the children. They have all been taken away by the police and they got those information from them. Que boo juree sa doom yow mën nga wax ne nit ku baax la mais lu xale yi di def ci biti yow doo ko xam. Because he said, if you have your child, you could say that my child is a good person, but not those outside who say it. Man bi mu gaañoo sama xel bi nee naa est-ce que bokkuloon ci gang bi est-ce que deful nii est-ce que deful naa ngay xalaat. She was really wondering if this thing happens and it is with the gang people. She was wondering whether her child or her son was a good person or not, because it's a son. You might not be able to know a lot, what he is doing outside. Dama laaj procureur bi ma ne ko bul ma protéger dama bëgg a xam ndax bëgg naa xam lu rey sama doom mu ne ma Ibrahima musul tox musul drogué wu musul def dara gan amul du wax sax ak ñoom amul benn conversation bu jóge ci Ibrahima dem ci groupe boobu xarit ba yëpp amee bi depuis 1 an amatuñu conversation xanaa li mu ne ko Ibrahima daf ko yónnee na ko li ngay ñun xaraam xaw ma c'est xaraam ñun duñu utiliser li ngay def kon man mënuma la fréquenter xam nga affaire loolu rek la ñu waxante mooy seen dernière communication Ibrahima bloqué ko. waaw le police ñoo ma expliqué. Okay. And the information that comes from the police concerning about her son, because she requested for them to tell her the truth about her son. And what she mentioned is that please, do not hide anything from me. Tell me the truth. Let me know about my son. If he was part of this gang or another kind of life, it is not okay. And they told her that your son, the information that we got for a year ago, he is not a person who was a gang, neither dealing with drugs, none of those negative life he was in. Only one message they saw, what Ibrahim sent away was saying that to the person that what you people are dealing with, we don't deal with that, and that's it. moo tax bu kenn yaakaar ne sama doom bokkul ci gang que waruñu ko bullying Ibrahima togg moo nekkoon obeem Balla Gaye moo nekkoon mbërëm mënul wax turam Bagalay la ko daan woowee toute sa vie Bagalay la koy woowee il était tellement heureux bu gisaan Bagalay day dem nee na day def marabu di jël ay xob di def ci ndox bi di def yooyu nee na moom mooy sëriñu Balla Gaye depuis bu jug miin rek dafa bëgg Balla Gaye musique ak lekk obi Ibrahima lekk la fecc jeex na boo leen demoon ci page TikTok yëpp ay vidéo topp nga ciy gis ak lekk daanul sax génn kër gi. For that being, she is advising us, do not think that because your child is a good person, clean, he or she cannot be affected by these young people or something like that, nice crime affairs. Never think about that. It can happen, and you do what's supposed to be done as a parent. But then, Ibrahima's hobby was music, cooking, and dancing. And one of his favorite sports person is someone they call Balagay, and he normally calls that Balagay. Balagay, okay. In a funny way, he is unable to even call the name correctly. He's a ruffler, So these are his hobby, and his hobby. These are the things he loves to do, and that's it. Surveillance and domi. Look after your children.
bu leen protéger ne sama doom lii